Holmes. Sitzt hier eigentlich schon auf den Gleise drüber, aber bei Monaten. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss oder was ich tun muss. Okay, wieso ist die Tür jetzt zugegangen? Um nun mal nochmal zu erklären, was beim letzten Mal passiert. Beim letzten Mal wurde ein Zug mit einem wertvollen Prototypen entführt. Ich hoffe übrigens, dass ich laut genug bin. Mein Mikrofon steht hier unten. Prototypen und ein paar Wissenschaftler oder Techniker, ebenfalls Leute, die auf diese Prototypen achten sollten. Und meine Aufgabe ist es, als Sherlock Holmes, diesen Zug zu finden und herauszufinden, wohin der Prototyp verschwunden ist, wo die Leute sind und was dieser mysteriöse Mexikaner mit dem ganzen Fall zu tun hat. Nun bin ich mir nicht ganz sicher. Es könnte ein Mexikaner sein, es könnte auch ein Spanier gewesen sein. Ich weiß es gerade nicht mehr, weil wie gesagt, der ganze Fall ist jetzt schon seit gefühlt 2 Monaten. Also das Ganze ist vor 2 Monaten passiert. Und ich weiß jetzt nicht, weil ich auch ziemlich schlecht bin mit Erkennen von Nationalitäten beim Menschen. Ich kann jetzt nicht sagen, okay, der ist jetzt aus Spanien, der kommt jetzt aus Mexiko, der kommt dort her. Deshalb habe ich da. Das wollte ich nicht. Deshalb kann ich das nicht genau sagen. Ich kann Videos machen, ich bin. Einen Augenblick, ich habe gerade mit dem Handy Probleme. Ja, man merkt es wahrscheinlich schon bei den ganzen anderen Videos, die ich gemacht habe. So gut wie jeder Livestream, den ich angefangen habe, ist am Anfang die ersten paar Minuten, Sekunden abgehackt. Also schlechte Qualität. Das liegt daran, dass ich mit meinem Handy noch am Anfang des Videos Werbung mache, dass halt mehr Leute das sehen können. Wenn sie möchten, natürlich. Ja, jetzt rede ich schon seit fast 4 Minuten und es ist doch gar nichts viel passiert. Es geht auch gleich weiter. Ich weiß gerade nicht, wie ich das hier machen kann. Ich habe auch schon mal darüber nachgedacht. TikTok? Also ich habe schon seit TikTok. Wer jetzt gedacht? Da stand auch mein Livestream mache, aber ich bin mir doch nicht ganz sicher. Deswegen. Ich bleibe erstmal nur auf Twitch und auf YouTube. Und wenn irgendwann das Interesse darauf besteht, dass ich auch mal ein TikTok-Video mache oder so, dann könnt ihr es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. So. Erstmal wieder informieren. Erstmal wieder die Steuerung A lernen. fake train. Ha!
What a clever and devilish trick. Also für mich ist die Stimme gerade Sherlock gewesen. Ich hoffe, das ist im Stream ein bisschen leiser. Ja, hier. Von diesem Typ, von Mr. Robinson, es tut mir leid, ich will sie nicht so bedrängen. Mr. Robinson sein I will not Prototyp. move from here until I receive my refund. I will not move from here Ja, okay. until I receive my refund. Ich mach mal kurz den Ton ein bisschen leiser. Weil es zerstört mir gerade das Trommelfell. Ich weiß, ich hoffe, es ist im Stream noch laut genug. Aber beim Trommelfell It's a ist es scandal. ganz... An absolute outrage. Okay, die haben nichts weiter zu sagen. Don't touch anything, please. Der hat auch nichts mehr zu sagen. Ich habe halt echt keine Ahnung, was ich tun muss oder wohin ich muss. Sehe ich hier mit was? Nö. Mit dem habe ich schon geredet. Ich schaue mal, ob ich mit dem Typen dorthin reden kann. Falls es ein guter Zeug ist oder so. Was blubbert hier? Ah, der Tee. Beziehungsweise das Wasser, nicht der Tee. Ich weiß doch nicht einmal, ob man überhaupt noch nach diese Verschwunden suchen muss. Wo bin ich? Einen Blick. Ich habe halt in den 2 Monaten, wo ich das Spiel halt nicht gespielt habe, da habe ich halt auch noch nicht auf YouTube nachgeguckt, weil ich das eigentlich eher halt so selber schauen möchte. Wie halt die Story geht oder das Mögliche. Und ja. Ich weiß aber auch gerade nicht, wo wir sind. Sind wir bei Britlinton? Untersucht sie das Nebengleis, das bei der S-Bahn-Weiche beginnt. Nebengleis? Ist es das hier? Nö. Das ist gruselig, Mr. Watson.
Was ist das Nebengleis? S-Bahn, ist es hier? Muss ich hier irgendwas untersuchen? Mines. This is interesting. Ich... It would be quite possible for someone to redirect the train towards the mines. Oh nein. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Keine Ahnung. Ey. Nice. Wieso komme ich nicht eher auf solche Ideen? Ich schau gerade, dass bei mir auf Handy erst flüssig läuft. Yep, läuft alles flüssig. Ich hoffe auch, es läuft. Fortfahren. Here are the Nein. mines, Holmes. They appear to be abandoned. Wieso habe ich vor 2 Monaten nicht da drauf geguckt? Wieso schaue ich jetzt erst auf die komische... Und, Nothing interesting here. Nothing interesting here. wie geht das nochmal? Nothing interesting here. Nothing interesting here. Ich bekomme das nicht hin. The distance between the tracks is about 4 feet 8 inches. A lightly loaded vehicle came this way. Aber hier sind doch noch Hufeisen. There is a wooden beam lying on the rails. A small vehicle with wooden beams went down this way. Okay. Ich weiß nicht, ob ich gerade sitze oder nicht. So. Ah, was? This is an administrative panel. See what it says. Watson, you are a gentleman, and gentlemen tend to carry handkerchiefs. Might I borrow yours? And where is your own? I haven't the faintest idea. Very well. Here it is. Ich weiß, was passiert. Ja, genau das, was ich dachte. Ganz schön dreckig, das Schild. Ui. Coal Mine? Nee. Company? Aber was heißt W, ja? We Coal Company. WEA Coal. These mines belong to them. Okay. Gibt es hier noch was zu untersuchen?
This suitcase contains my archives. We can consult with it if needed. It is fortunate that we took it with us. This mine has completely collapsed, Holmes. It is Yes, it curious, but to be truthful, I am not entirely surprised. It's difficult to follow. Ich habe gerade irgendwelche komischen Geräusche gehört. Someone removed these screws, most probably to take down the rails. A few feet of the rails have been dismantled. Okay. Was dort? So steif ist. Weiß ich doch nicht. Eingeschützte Steinhaufen. Oh, ein Bäckchen. This is an unusual kind of paper, stiff and dry. It was used for a specific purpose. Let us look inside. Bitte nicht das, was ich denke, was es ist. Ah, Sawdust. I am almost certain it is a... Watson, could you assist, please? Do you have your pistol? Good. Fire at this package. Ach Gott. Darf ich sehen? Ich kann nicht treffen. Dynamite. Wieso? Alter, war das laut. Noch eins. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich auf Sabotage oder auf Suchversteck gehe. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe erstmal mit dem. Mine. Nähe. Ich habe keine Ahnung. Ach ja, ich kann nicht springen. Ich vergaß. Kann ich nicht trennen? Es gibt First Person. Okay. Ich mag es nicht. Kann ich doch mal rennen? Ah, erst bei. Hallo? Es ist dunkel hier. Und mir gefallen die Geräusche nicht. Metallkasten. Was da wohl Interessantes drin This ist. box must be the safe. Das war so. Das kommt runter.
Okay. Safe geknackt. The Mexican company Caracao and the Chilean Barcazas both want to buy the mines. I need more information. Perhaps Mycroft could help. Ach ja, Mycroft ist ja der Bruder von Sherlock Holmes. Okay. Watson, it seems that both South American companies were involved in the purchase of the mine. The man at Doncaster who flared our approach, he smokes Mexican cigars. Perhaps... Yes, Watson. We should certainly speak with him. Yes. Ich mach Fortschritt. Wie ist die Tür jetzt zweimal zugegangen? Einmal hätte gereicht. Gibt es ja noch irgendwas Interessantes? Ich hoffe, es gibt keine Geister in dem Spiel. Zombies und Geister sind nicht gerade die Sache, die ich mag. Ja. Okay. Kann ich da vorne irgendwo hingehen? Nein, mir wird natürlich direkt so ins Gesicht gehauen. Verwendet ist ja ein Telegraph über die Firma. Für sie mal der WhatsApp von Doncaster. Das war wo? Ach, du Kastor. Hä, nicht. Ich dachte, das wäre ein Name. Wir sind da. Juhu. Das sieht immer so. Ist das meine Kamera dort? Ich muss mich ja da immer vollkommen verdrehen. Egal. Was wohl passiert? Please, sir, we would ask you not to leave. We have some questions. Are you the police? No, we are employed by the railway company. We are collecting witness statements about the train that disappeared last night. Lo siento, I'm in a hurry. Really? It seemed that you were waiting here for someone. Could you tell us if you were at the station last night? No, I just arrived from South America. A formidable journey, no doubt. Which country are you from? De Chile. Von Chile. Jetzt muss ich gruselig. Was? Achso. Teure Kleidung. Kräftiger Körperbau. Teure Zigarre. Kampfsport. Kampfsport ist cool. Ich war auch mal im Kampfsport drin. Hab aber dann aus Geldmangel nicht mehr mitmachen können.
Ich dachte, sie wären Chile? Mexikaner. But you are Mexican. No, you are wrong. Why would you think I'm Mexican? Auch Mexikaner. Ah, Because of your cigars. See, cigarrillos. So what? Those cigars are the Ricardo brand, from Mexico. It is quite impossible to find them anywhere but there. Pero not your business. I don't suppose that you are on vacation. What business brought you here? I was to meet my fellow compañeros. Where did you arrive yesterday? They were on that damn train. I will stay here and hope that the authorities find them, or their bodies. It's now my responsibility to repatriate them. Who authorized you to do that? The company I work for. Could you tell me the name of the company? It's not your concern. And what is your name? Enough questions. Buenas tardes. Not a very friendly man, and he is lying. He said that he just arrived, but we know that he has been here for several days. das stimmt. All these trains and railway stations, Chileans, Mexicans, and Robinson with his prototype. Holmes, I'm utterly lost. Ich bin schon seit 2 Monaten lost. Aber ich spiel's trotzdem. Nein, das war's nicht. So. Ja, wo war noch mal ein Telegraph? Was hier draußen? Ich glaube, ich bin gerade den falschen Weg gegangen. Entlang gegangen. Oh. Einmal im Kreis gehen. I asked Mycroft to find out some information on the WEA Coal Company. Here is his reply, and it is an interesting one. Zweifel. Interesting. Mexikaner, ich hatte recht gehabt, es war Mexikaner. Ich wusste nicht, ob es Mexikaner oder Spanier war. Okay. Aber dennoch. Könnte es sein, könnte aber auch wiederum nicht sein. Könnte auch wiederum sein. Muss ich jetzt die Falle wissen? Ja, ich muss. Okay. Der Zug. Reis zu den Minen.
Entweder das in der Mine oder im Teich. Ich kümmere mich erstmal um den. Das ist klar. Ich hab das lieber. Aber das will. Warum? See. Auf See. Könnte gesunken sein. Erst mit der Mine. Ja, könnte das sein. Was zum Steinbruch? Könnte auch sein. Es könnte die Sabotage sein. Also, wenn ich aber die Mine nehme, wird auf einmal alles blau. Dann nehme ich mal das mit dem Zug. Ah, okay. Okay. Gesucht verschüttet. Es war so viel Blatt und Worte. Naja, einen internationalen Konflikt würde ich eher nicht so eingehen wollen. Ich will halt verhaften. Ich mach blinde Justiz. Ja. Then the case is solved, Holmes. What do you intend to do? Well, I shall require assistance for the arrests. There were accomplices. Ah, but I know that look. You have your own ideas. What are they, Holmes? On the one hand, we have Mycroft and his tedious political games. He will locate the guilty parties without any trouble. But it will be a long and drawn-out process, and possibly with some compromise that will be to Mycroft's benefit. Our other option is the local constabulary, and advice from our friend Lestrade. The problem we have there is that the authorities seem to be incapable of acting quietly. They rely on brute force. It could result in an international scandal. All the same, I think that I prefer the forces methods. It would be better to resolve the case quickly and efficiently, without any talk of politics. Let us go home, then. I'd like to begin writing a draft of this story. No, I did not say that we had finished here yet. Well, all right. What did I miss? Watson, we know that the Barcazas Company directors were trapped under the collapsed mines, along with the train and Robinson's prototype. But we still need to corner the guilty party. But how do you intend to prove... Oh, no. Please, don't tell me we have to dig out the mines. Huh. You may rest assured that I have a far better idea. We have only to use our corrupt Doncaster station master as bait. He will unwittingly trap our Mexican friend. Of course, you already had a plan. I shall follow you, Holmes.
Well, Ich the hoffe, das case gut. is solved, and we shall be heading home. May we have 2 tickets to London, please? Right away, but... Wait a minute. You've solved the case? In a manner of speaking, can you believe that the rescue service miraculously saved one of the Chileans who were on board the train? The police have ordered his immediate escort to London on the next train. He pulled through, then? He's alive? Yes, by extreme good fortune. His condition is quite serious, and the method of transportation has its risk, but he will be held securely by the doctor and police officers. The gentleman carries some vital information on this case. I am sure of it. Ah, really? Your station will be famous, Mr. Duff. The journalists will be here before you know it. Goodbye, sir. Goodbye, gentlemen. Der sieht überhaupt nicht begeistert aus. Gentlemen, you are under arrest. Caramba! You traitor! You double-crossed me! Oh nein, oh Gott, was für Nein, ich war so langsam. Nein! Ich bin... Good shot, Watson. I always knew you were a talented marksman. I didn't want another life lost in this case, Holmes. Oh my God! I thought I was a dead man. Du You warst shouldn't schon be so tot. glad about it. You'll be up before the judge. Your testimony will be of great importance to the investigation. I would remind you that your cooperation will be the best way to ease your sentence. By the way, Watson, would you be so kind as to give me some shooting lessons later on? Yes, but not in our sitting room, and not with you wearing a blindfold. Ja. Ach, ich habe gerade den Farbschnitt dafür. Ihre Einstufung neutral. Okay. Ich bin neutral. Ich habe endlich das Kapitel fertig. Was ist Blutbad? Oh Gott. Ich glaube nicht, dass das so ist. Das war falsch. Achso, ich muss X drücken. Holmes, what happened? I feel deathly. And you look it. Let me examine you. Please don't tell me that you've returned to your old habits. The pupil is dilated. Da, ich bin jetzt der Arzt. Okay, cool. Okay. Gibt's hier noch was? The temperature appears to be normal. I need to concentrate and count the heartbeats. I need to concentrate and count the heartbeats. Was muss ich machen? Ah.
A weak pulse, around 50 beats per minute. But you're dying, Holmes. Your pulse rate is dropping. We need to get you to the hospital immediately. The antidote. Give it to me. The antidote? You mean that you're poisoned? Now. Please. Here, drink it all. Don't tell me that you did this to yourself. Hemlock and datura. I was compelled to. Holmes, imagine if I'd not returned home when I did. What might have happened? I knew that you would. Mr. Holmes, Inspector Lestrade is here to see you. Mr. Holmes is unable to see anyone at the moment. He is unwell. Der ist Good auch day, schnell. Inspector. Ah, Mr. Holmes, I'm glad to find you here. I need your help. This is a strange one. We have brought in 2 young bankers from the city, sons of lords, members of the chamber, and so on and so forth. They were found stranded in a rowing boat that was drifting on the Thames. A romantic escapade with an unhappy ending, Lestrade. What? Well, yes, they were both in the bath, but... what? As I said, And they were tied together. you are lacking in imagination, Inspector. Well, no, I'm not. Anyway, there was a banner flapping about in the boat with the RMS Oceanic printed on it and signed by the Merry Men. The Oceanic. Isn't that the largest steamer ever built? Yes. And these 2 young banker chaps are sons of the owners of the White Star Line, the company that built it. There are rumours of corruption. I'm not interested in politics, Lestrade. I'll keep it then. Here's another one that's a bit more complex and maybe to your liking. It's a murder, but we're unable to find any weapon. We haven't touched anything. It's at the Roman Baths in Strand Lane. A murder, a vanishing weapon, the Roman Baths. That's for us. Die 2 Leute auf der Thames sind ihm egal, aber was weit um einen Mord geht, sofort dabei. Ich spiele jetzt noch das eine Kapitel hier, also die 3. Story. Und mal schauen, vielleicht noch den 4. Oh, das weiß ich jetzt noch nicht. Cool. Oh, Beautiful place. With a dreadful murder. The body of Sir Rodney Bentcliffe is still in the steam room. It has not been touched, per your usual instructions, Mr. Holmes. I shall be waiting for you here, but please hurry. Are you able to identify the men who were with the victim in the steam room? Yes. The manager of the bath, Sir Gregory Pitkin, a lad from the city council, Garrow, and an archaeologist by the name of Blinkhorn. I think the plump one, Garrow, did it. He doesn't seem right in the head. Well, we shall see. You found no murder weapon? No, and that's why I called you. All 3 witnesses and the victim were locked in when the murder occurred, and they remained so until we got here. We even had to pick the lock to enter. I see. Was there anyone else here, apart from those gentlemen in the steam room? Yes, a Mr. Phillips. He was the one who called the police. He will be able to give you more details. Okay, ich hoffe, die Startwellen machen mir keine Probleme. Was? Ah, Apothekarium, Sudatorium. Was ist das? These clothes belong to one of the suspects from the steam room. Clothes belonging to one of the suspects. Okay. Expensive clothes belonging to one of the men from the steam room. Du, was bist du?
Ja, Champagner. Unopened. It was intended to be enjoyed after the steam session. An ice bucket to keep the champagne chilled. Champagne for a special occasion. Maybe. Warte mal, lauf ich gerade zum Tatort hin. Das wollte ich ja echt noch nicht. Denn ich wollte jetzt eigentlich mit Mr. Phillips reden. Good day to you, Mr. Phillips. My name is Sherlock Holmes, and this is my colleague, Dr. Watson. Would you be so kind as to answer our questions? Certainly, sir. Please tell us the chain of events from the start of your day. Everything that you can remember. The slightest detail may be of importance. Very well, sir. I came in at 6:30 this morning, and I opened the baths. I made sure that the room was clean, and I prepared the towels. The brazier was still burning. There was a fire burning all night. Yes, Sir Gregory ordered me to light the brazier yesterday. It takes some time until the room is fully heated. The gentleman had a meeting at 9 o'clock this morning. I wanted everything to be perfect. They'd been in the steam room for 20 minutes when I suddenly heard shouting. I ran to the door, but it was closed. I couldn't open it. So I ran out to the street to call for the police. One constable came up, and then there were others, and they picked the lock. Then Inspector Lestrade came along, and he told us that nothing should be touched. Erst einmal Personen anschauen. Penibel? Woher erkennt er, dass er penibel ist? Ich würde das überhaupt nicht erkennen. Glänzender Knopf. Manchester City. Good. Did you receive any other visitors this morning? No one. Until these gentlemen arrived. Sir Gregory was the first. And then, while we were discussing work details, Sir Rodney and Mr. Blinkhorn arrived, and Mr. Garrow followed. And what happened after that? I waited until they'd all entered the steam room, then I returned to the hall. The changing room door was open, so I should hear if they needed anything. You would have heard if someone had entered or left the steam room. Certainly, sir. These doors make a lot of noise. There is a bottle of champagne on ice in the changing room. Do you have any idea who left it there? There is? Are you quite certain? I didn't pay any attention. Do you believe that it's important? Keine Ahnung, das wollte ich nicht fragen. The steam room's on the other side, Mr. Holmes. Ach, ich schau mich einfach mal um. Was? Frigidarium? The steam room's on the other side, Mr. Holmes. Was sind das für Worte? Exitus. Ah, das ich glaube römisches Latein. Na gut, dann gehe ich einfach mal ins Dampfbad. Ah, Good nein. Lord, Holmes. Ah, death with a peculiarly Roman piquancy. Like the one you almost had an hour ago. Let us forget about that. Ja, das wollte ich vorhin auch sagen. Wer bitte dort freiwillig Gifte an einem selbst ausprobieren? Blut. I should check this blood sample at Baker Street. Das ist ein Schlüssel, sieht er das nicht? Ich sehe die This Schlüssel. key was covered in blood. I should ask Phillips about it.
Okay. Bloody key. There was only one hit from the weapon. It pierced the right eye straight through to the brain. Death would have been instantaneous. Ooh. Why? Some dirt or earth. I'll take a sample. Some dirt or earth. Okay. I'll take a sample. Hungary. The death is very recent, between 30 minutes to 1 hour ago. Okay. Gesicht habe ich untersucht. Ja, gut. Dann Febel. Was steht G. dort? Newell and Sons, Steam Specialists, Seattle, WA. With the steam on, I'm unable to see even a few feet away. What the hell? Jetzt habe ich das getan. Du stehst direkt davor. Aber wie schnell es gedampft hat. Und wie schnell der Dampf wieder weg ist. Da liegt doch was. The brazier is still burning. The heat here is extreme. I will need something to pick up this melted metal. I will need some... It is too hot. I can't... Okay, da liegt irgendwas drin. Wieso kann ich... Der hat da eine blutige Hand. Blood traces wiped on the towel. It's horrible. So Rodney, he's dead. Can't we speak about it somewhere else? I found him. I touched his shoulder, thinking that he was just asleep. I don't want to stay here. Let us out, please. It's horrible. So Rodney, he's... I'm in shock. I don't want to talk. If you have to interrogate me, I'd like to be dressed properly first. I feel ill. I want to go. I'm in shock. Okay, I don't want to haben talk. 3 Dialoge. It's horrible. I can't talk at the moment. I can't understand what happened. Am I allowed to leave? Or do we have to stay here? Can't be... It's horrible. Okay. I can't talk at the moment. Mr. Holmes? Mr. Holmes? Mr. Holmes? I cannot leave until I have seen the body. Hä, ich habe doch die Leiche angeguckt. Was willst du von mir? Gibt's doch irgendwas anderes? Aus dem Auge gibt's doch gar nichts. Ah. The wound should not have bled so profusely. This pool is rather large. Habe ich mir jetzt die gleiche... Oh. Da ist doch irgendwas. Look, Watson. He was wearing a ring. He very likely removed... Jetzt. I think we have found all that we can here, taking into consideration the abysmal lighting. Constable, we have finished with the body. We don't have many leads here. What concerns me is that we still have to find the murder weapon. Mr. Holmes? Please have the body removed without disturbing anything else in the room. All right, Mr. Holmes. I was wondering, Holmes, it's fairly reckless to carry out a murder inside a closed chamber. Why do you suppose they did it? There are a great many possibilities. The murderer was in a hurry. Or he is an artist.
Or a ghost. Or he wanted to ensure that I'd be brought in on the case. Oh, probably the latter. You are ridiculous. Do you know that? Ich bin doch nicht witzig. Wow. Die Leiche ist aber schnell verschwunden. So. Es sind es waren 4 Leute da drin. Wo sind die Klamotten von der 4. Expensive Person? clothes, belonging to one of the men from the steam room. Oh, Philipp. How many people have keys to the steam room? We have just the one key for now, which Sir Gregory gave to me. So, this morning you opened the steam room, and then? I put the key inside my desk, but when they called, I couldn't find it. It had disappeared. I don't know where it is. Did you leave the baths at any time, or receive any visitors? No, sir. I did not. Poste verlasse. Blutverschluss. Da was das morgendliche Did you leave the baths at any time, or receive any visitors? No, sir. I did not. You are not telling the truth, Mr. Phillips. You left your work this morning, and you went to the post office, where you dispatched a telegram at around 7:30. But how could you... No, The telegram was for someone in Manchester. Mr. Holmes, it's I'll tell you everything. I left the baths at 7:20. My sister wrote to me yesterday, and she needed a reply, or our mother is unwell. I was away for 20 minutes, and I closed the baths on my way out. Did you receive a reply from your sister? No, she wasn't meant to. I just told her to pawn my old school uniform so that she could pay for the medication. Did you check to see if the key was still in your desk when you returned? No, I didn't. Please, Mr. Holmes, don't tell the police about this. Sir Gregory would give me the sack. I need this job. I see. Okay. Was? Ich bin mit dem These Typen. baths are becoming sinister. Ja, als wenn die Dämonen anfangen hier rumzugeistern, dann wird es erst recht gruselig. Oh mein Gott, ist das gruselig. This area serves as Sir Rodney Bentcliffe's workshop. Wieso? Das ist gruselig. Kasten. Foto negative Assuan 1888. Da fehlt A glass plate negative is missing. It is a glass plate negative of an Egyptian statue. Aha. Glass plate negatives, a remarkable method for recording ancient civilizations. Das stimmt. Archaeological findings, old clay pots with numbers inscribed upon them. Dear Fred. Werte Fred, ich möchte eine das ich auf.
Sir Rodney Bancroft. Okay. Ja, ich muss da noch Analysen machen. Okay. Es tut mir auch zur Zeit leider nicht so wenig reden, aber ich habe gespielt diesen Fall heute zum ersten Mal und konzentriere mich gerade eher auf das Spiel. Die Ausgabe digital. Okay. Ein Schild. Oder ein Dokument, was wichtiger ist. Ach, das ist eine Metallplatte. Es sieht aus wie eine Metallplatte von der Krone. A shape has been cut in the plate. What should be done with it? Sieht entweder aus wie eine Brücke oder wie Archaeological findings. Old clay pots with numbers inscribed upon them. Tools used by archaeologists in their research. Gibst du noch was zu untersuchen? Nein? Doch. Aber was? Ach, hier, eine Sache. Ah! Die Sache. Jetzt kann ich das Ding aus dem Kohlebecken rausholen. Aber erstmal hier runter. Das ist gruselig. Wer bitte es so entgangen haben? My God, are you all right? I wonder how this could have happened. Oh my God. Yes, it is somewhat treacherous. Fortunately, I am unscathed. To where does this corridor lead? To the frigidarium, the coal room. Barely unscathed and by a very small margin. And treacherous is an understatement. What the fuck? Ich sag, was gruselig ist und dann passiert sowas. Oh. Those stones weigh tons. You won't move them. It does not matter. If our investigation requires it, we shall ask for them to be removed. Ich habe mich gerade übelst erschreckt. Oh mein Gott. Tschüss, ich gehe. Ich habe keine Lust mehr. Oh Mann. Wieso ist die Wand auf einmal gestürzt? Hi. Ich hole jetzt erstmal das da raus. I should analyze this melted metal. Yes. Doch bis zum Analysieren. Oh, das ist ja eine Brille. Die ist kaputt. One lens is cracked, probably due to the temperature of the brazier. Ja, das könnte es sein. These lenses are for myopia. The wearer is short-sighted.
Okay, erstmal nochmal mit den Leuten reden. Das will ich nicht. I found him. I touched his shoulder, thinking that he was just asleep. Ich gehe jetzt erstmal. Mr. Holmes, I should like to take the suspects to the yard. You can interrogate them there. Any objections? Wow. Please wait. I need to do something first. Ich erstmal meine Sachen untersuchen. Dann kann man gerne machen. Ich will da raus. Hab ich schon irgendwas zu mir herleiten? Fortfahren. Okay, Archiv. This is where I keep my post. So, Blutproben. That is not the one I need. So, Toxine, Verletzungen, Ballistik, Haschwurst. Asklepiostab. Was ist das denn? Das zeigt uns. 93. Ich würde hier. Also, das war Here it is. By the eye he was punished, for he saw that he was not worthy. Dreadful. Die Sache irrt mich gerade sehr an den Mord gerade. Ich will mich nicht schminken. Wo ist das? Wo ist doch mal der Ort? On the sofa for the third time today. Well, don't be surprised if Watson sits on you again. On the sofa for the third time today. Well... Hier. Schmutz analysieren. Okay, da. Pyrite, otherwise known as fool's gold. Nachgold, okay. Was ist das? Selenit. Selenite. Das Selenite. Okay, gibt's hier noch irgendwas? White clay particles. Interesting. According to the color and its composition, I deduce that this sample is white clay. Now, I need to find which area near London this sample belongs to. The sample of dirt belongs to the White London clay region, located near the city of St. Albans. Blut analysieren. Let us analyze this blood sample.
This blood has not coagulated well. It seems very liquid. That is strange. Let us see what is inside it. Hydrogen peroxide will bring any foreign matter to the surface. Ich sehe schon Fremdkörper hier. I must take a pipette and place several drops of hydrogen peroxide. Pipette hier. Let us see what is inside it. Hydrogen. Ja, ich weiß. Das ist eine riesige Pipette. Ich dachte, er wäre kleiner. Hier scheint viel zu sein. Water. This blood is heavily diluted with water. Okay. Jetzt Metall analysieren. This is a piece of metal taken from a brazier. It appears to be silver, but I need to be sure. If it is silver, it will be possible to melt it, since silver's melting point is at around 900 degrees Celsius. Let us compare this sample with a silver penny by testing it with acid. If it changes color to match the result of a reaction with a silver coin, then it is silver. Okay. I must take a pipette and... Ja, ist gut. Ich brauche eine Pipette. Hab ich die vorher sauber gemacht? Ich habe keine Ahnung. The reaction is the same red stain. It is silver. Britannia silver quality. Okay. Gut. Ich gehe dann What should we do next, Holmes? nochmal dorthin. Warte mal, guck mich aus dem Fernglas noch die komische Frau an. Ja, tut sie. Bis habe ich nachgeguckt. Okay, nochmal dorthin und die Leute fragen. Habe ich eigentlich schon Herleitungen? Rechtzeitiges Auftauchen. Ah, recht. Das Silber. Okay, ich habe keinerlei Hinweise. Noch nichts hergeleitet. Ja, ich weiß. Ich bekomme es doch gerade nicht hin. So, Mr. Phillips. Ach so, das ist normaler Polizist. Ich dachte, das war Lester. All these events are bad for the baths. And my job. These baths are becoming sinister. All these events are bad for the baths. And my job. Mr. Holmes, I should like... Das wollte ich nicht. Please wait. I need to do something first. Ich glaube, das war hier. Hat sich hier drin was geändert? Nein. I can't understand what happened. Do we have to... It's... I can't... Okay, Sache. If you have to... I feel ill. I'm in shock. Ich. Blood traces. Hat er Blut... Ach ja, er hat den angefasst. Nein, jetzt hört doch mal auf, das Blut zu untersuchen. I don't want... It's horrible. So... I found him. I don't want... Okay. Dann durch mal das mit dem Dampf ausprobieren. Keine Ahnung, was mir das bringt.
With the steam on, I'm unable to see even a few feet away. Ich schaue mich gerade einfach um, ob ich hier so irgendwie was finde. Gott, dann mache ich wieder so. Ich muss mir mal unbedingt was zu trinken kaufen. Naja. Da ich jetzt nichts mehr zu tun habe, könnt ihr so auf Befragung auf die Wache. Mr. Holmes? Keine Einwände. None, Lestrade. Ja, jetzt darf ich verhören. Auf das Scotland Yard. Ich will wieder da. An embroidered silk handkerchief. A fountain pen with solid gold trim. Cool. So, Gregory Beginn, Manager, Roman Path, Strand Lane, Sir London. Gregory Pitkin's visiting card. Okay. Was war das gerade Pitkins Zeug? Carols Zeug. When Garrow found Sir Rodney dead, he wiped the blood upon himself. Okay, was ist das? A phial with herbs. Do you know what it is, my dear fellow? It's the St. John's wort flower, Holmes. It's commonly used as a drug against melancholia. However, an overdosage might lead to a rash or even hallucinations. Was ist das? An ordinary pencil. Ein Bleistift. A hand-drawn map. Eine Münze. Sieben. An old and rather dirty coin. Ich glaube, das ist das Sieben. This ring was most likely the one that Sir Rodney wore. He removed it before entering the steam room. I see the join. This ring was repaired, and quite badly too, with silver. An Egyptian symbol. It is a very old jewel. Why on earth would they wear such a ring? A very pertinent question. Okay,
Wenn ich sowas Wertvolles hätte, ich würde es irgendwo hin tun, damit es sicher ist und nicht rumtragen. Rodney Bentcliffe's notebook. It may contain something of interest. The last pages were torn out. We must find a way of retrieving Sir Rodney's last lines. Watson, please prevent anyone from entering the room. But first, fetch me a pencil. To begin with, a few strokes of the pencil will be enough. I don't want to damage the traces. Da steht was. Today I almost punched the... Today and then to gently smudge the leftover pencil marks with a handkerchief. I'm sure that Watson won't mind. Today I almost found it. This date will go down in history. Mr. Holmes, the coroner... But what are you doing? Tampering with the evidence? I prefer to make them talk. Today, I almost found it. Standing discovery. Wonderful. I could retrieve only the final words. The rest of it is lost. Perhaps the autopsy will assist us in that matter. I'm not sure that I can allow you to inspect the body now. I am sure that you must, Constable. Well... Well... What? Oh, for okay. Yeah. Okay. Da. Dadurch kann ich nicht. Locked. Natürlich ist abgeschlossen. Bevor ich weitermache, mache ich mal ganz schnell das Fenster zu. Es wird kalt und ich habe schon wieder sehr oft genießt. Und da bin ich wieder. Ja. Erstmal wieder richtig hinsetzen. Hier liegt ja doch eine Leiche. Ich wusste jetzt aber nichts According to the ausstellen, coroner, oder? there were no cardiac problems nor lung congestion, but there were traces of fungus, possibly contracted from the Egyptian tombs. Okay, ich muss nichts aussteigen. The coroner observed no stomach nor liver disease, if we're to accept that Sir Rodney was an occasional drinker and 63 years of age.
Nee, noch nicht drehen. An unusual wound, inflicted by a curved knife, which resulted in instant death, as the coroner's report says. The bruising is in lines. Some light bruising, caused by a rope. They were caused by a rope around the waist. Sir Rodney was descending somewhere. Okay. Gut. Autopsie habe ich gemacht. Wo geht's nur lang? Gar nicht. Das sah gerade aus, als wäre die Leiche verschwunden. So, was steht hier? Erfragen, erfragen, erfragen. Okay. Also, okay, mein Handy hat gerade vibriert. Dankeschön. Ja. Hier, wer bist du denn? Ach, du bist es. Da ist doch keiner drin. Wen befrage ich denn mal? Was nach dem Alphabet? Mr. Please escort this suspect for interrogation. Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes, and I am assisting the police with their investigation of the murder of Sir Rodney Bentcliffe. Would you mind if I asked you a few questions? Not at all, Mr. Holmes. My name is Percival Blinkhorn. Erstmal untersuchen. Also, wo ist Regel? Okay. Frische Erdespur. Dum dum. Beruf. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte den Beruf erfragen. What is your occupation? I'm an archaeologist, specializing in the Roman period. I'm working on several excavation sites at present, including the baths at Strand Lane. Can you tell me more about the baths? Well, we're hoping to retrieve a great many interesting artifacts from the site, and to list any items of value before their eventual restoration and exhibition. And has it been successful? It has, thanks to Sir Rodney. What was your relationship with Sir Rodney? Well, I couldn't say that he was a kind man, no. But he was talented. I felt a great admiration for him, I must say. Was it your first collaboration? I had met Sir Rodney briefly once in Egypt, and I'd shared my researches with him. Surprisingly, my work did convince him to come here. He arrived only a couple of months ago. Surprisingly? Well, Sir Rodney was a cold man, and so very secretive too. But I learned so much from him. I can't believe that he's dead. Was haben Sie gesehen? Can you tell me what you saw today? Well, we entered the steam room and we all went to sit down. The steam was particularly dense, and I didn't see anything much further after that. I just heard Mr. Garrow shouting, but we all ran for the door and bumped into each other. I was very alarmed by this point. What did you do? Well, Do you believe that Garrow killed Sir Rodney? Oh, no. Garrow couldn't harm a fly. Ich habe gerade einfach so schnell X gedrückt. Can you recall any recent event that would occur to you now as being a little strange? Well, yesterday we had a small argument. Is that all? No. Sir Rodney informed me that he was to attend the London Archaeological Congress with me. Then he advised me of quite the opposite.
and rather aggressively, too. Do you recognize this ring? Certainly. It's the famous Aswan ring. Sir Rodney brought it back from his last campaign in Egypt. And he kept it for himself? Sir Rodney has had his own particular ideas of archaeology. What can you tell me about Garrow? Well, he always looks so sad, and he has been acting strangely lately. He complains about voices and visions. I will keep an eye on him because I'm worried. How well were your researchers progressing before Sir Rodney's arrival? Rather well. This letter reveals that Sir Gregory was prepared to put a stop to your work. Yes. But since Sir Rodney's arrival, he had calmed down. He allowed us to work. I'm not sure what they agreed on. What will happen now that Sir Rodney is dead? Well, I haven't thought about that. But if it's needed, I will fight to defend Sir Rodney's expectations. We discovered some melted silver in the brazier. Did you put it there? No. Silver, you say? No, I don't know how it got there. Did you place the bottle of champagne in the changing room? No, I did not. Sagte ja, dass der Garrow, der Typ da hinten, da hat doch gerade hier die kleine Flasche gefunden, die Halluzinationen hervorruft. Ich habe die Vermutung, dass Mr. Garrow ihn umgebracht hat, weil er durch dieses Fläschchen wahrscheinlich eine Überdosis bekommen hat oder irgendwelche verrückten Scheiß gesehen hat. Please escort this suspect for interrogation. Zeit. Ich rede wahrscheinlich. A good day to you. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the murder of Sir Rodney Bentcliffe. Would you mind if I asked you a few questions? I am Tristram Garrow. Tut er schwitzen? Ja, er schwitzt. Okay. Da, Schutzamulett. Aber gläubig. Ja gut, ich übersehe wieder was. Aber was? Novel? Nö. Ach ja. Dreckige Kleidung. What is your occupation? I am a councillor at the district chamber. And what were you doing at the baths? Well, I follow the researches. I am interested in archaeology. You follow them? Yes. So many things happened and we need to know. Or perhaps it's better hidden. I beg your pardon, Mr. Garrow. I meant nothing by that. I apologise. Sehr nervös. What was it like to work with Sir Rodney? It was like working with a genius. He was a hard man, but then you know this world is hard. There are always people who want to steal from you. And he trusted me, but oh. Are you feeling unwell? I'm sorry. It is I remember. Oh, I feel so sorry. Do you need anything? I feel bad. I hear. No, nothing. I'm better now. Please try to recall what you saw today. The room was so hot. I had to remove my glasses. I was not feeling so very well in there. But you found the body. I saw the knife, you know.
flying through the air. I saw the blood. I tried to escape. I don't remember. Saw the knife? What did it look like? Everything was as if in a nightmare. It all happened so fast. The knife was shining like gold. Wie kann man in einem Raum, wo alles voll Nebel ist, irgendwas sehen? Had Sir Rodney exhibited any recent strange behavior? Well, he had been rather secretive these past few days. Last Thursday, for example, I saw him leave. When he returned, it was very late. He showed me some wet coins, Roman coins, and he started to laugh. Hallo. WTF? Ja, es ist ein Krimispiel. Ich befrage gerade die Verdächtigen. It should be destroyed. Why do you say that? It is a cursed ring, digging dark secrets. Really? It is after me now. I know it. I shouldn't have worked on it in the workshop. It's too late now. Ultra HD 4K. Weißt du die Facecam oder das Spiel? Ich habe gerade keine Ahnung. So viele Sachen zu befragen. This is the coin that he showed me. It is from the 3rd century. It must be very rare. No, I don't know. Ich hoffe, ich bin laut genug. Ich habe ein Mikrofon hier nebenbei stehen. Aber ich weiß nicht, ob es direkt meine Stimme aufnimmt. Thank you. Thank you. This will help me to calm down. Do be careful with the dosage. I will. I mean it. We discovered some melted silver in the brazier. Did you put it there? It didn't help. The power is too strong. Okay. Das tun wir mal umändern. Bin sehr leise. Ist das besser? Ich habe jetzt mal das andere Headset aufgesetzt, wo mein Mikrofon direkt vorm Gesicht ist. Er ist nicht mit der... Was mit der Bärte? Ich kann gerade nicht lesen. Er musste heute arbeiten, er wird gerade nicht da sein. Und bedeppert ist er nicht. Did you place the bottle of champagne in the changing room? What? No. Garrow appears to be rather mentally disturbed. Either that or he is a good actor. Wer hat den Champagner im Raum abgestellt? Ach du Schande. Okay. Das ist jetzt aber Wunder. Das hat halt nichts mit... Aha. Irgendwann, wenn ich genug Hinweise habe, wird das alles überfüllt sein. So, jetzt nur noch Mr. Beginn. Please escort this suspect for interrogation. Good day to you, Sir Gregory. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the murder that took place this morning.
Would you mind answering a few questions? Tell me, Mr. Holmes, will I need to stay here for very much longer? Ja, ich spiele auch so seit The Ring. Aber das Spiel ist so, ich sag mal so. Ich wollte erstmal das Spiel durchspielen, weil es gibt dort jede Menge Bosse, bei denen ich so ziemlich Aggressionen bekomme. Ich wollte das aber nicht live zeigen. Ich habe das Spiel, ich bin auch ziemlich weit darin. Aber ich wollte erstmal schauen, mit was ich zu rechnen habe, bevor ich jetzt das Spiel zeige. Oder auf die Idee komme, mal einen Livestream zu machen. Ja. Ich mag es hier. Oh, guter Beobachter. Eine Trophäe erhalten. Yay. Mag vielleicht sein, dass Zuschauer Aggression lieben, aber ich weiß nicht. Ich bin nicht so gern die Person, die dann You are the manager of the Aggression baths, is that rauslässt, correct? um Yes, anderes I'm zu- passionate about archaeology. I wanted to restore the ruins. My ambition is to open the baths to the public. Living archaeology can be a profitable business, although now I'm not so sure. I see. When do you wish to begin using the baths? When the archaeological researches are over, I will be free to complete the restoration. It is the usual process. Nächsten Monat werde ich wahrscheinlich anfangen, meine ein, zwei Folgen Elden Ring zu streamen. What was your relationship with Sir Rodney Bentcliffe? We were not particularly close. He had an unpleasant temperament. Suspicious, authoritarian, unkind. People possessed by genius may be forgiven for their nature, but not by me. Was he obstructive? Not at all. Everything he did led us to greater success. He helped us increase the potential of the building. Please tell me what happened this morning. The test that we performed this morning was a success. The steam was working well. But then, of course, that awful murder. What did you see? The steam was too thick to see anything. But ask Garrow. He saw the body first. Okay. Solche Spiele sind mega langweilig. Was ist mit Resident Evil? Ist das auch langweilig? Had Sir Rodney exhibited any recent strange behavior? Look, I'm not a suspicious fellow, but I think that he had professional interests elsewhere that he did not wish us to know about. Why should you think that? Where? I have no idea. But after all, it was not my business. Du kannst mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was du gerne sehen würdest. Jetzt außer Elden Ring. Was noch so Spiele wäre, wo du sagtest, okay, das ist ein interessantes Spiel, das sollst du mal spielen oder sowas. How was the work progressing before Sir Rodney's arrival? Rather slowly, I would say. Was? Wie lief Beckens Brief? Sir Gregory, could you please explain this letter? You expressed the wish to call off the research work at the baths. It was all about Blinkhorn. He was merrily digging away and taking very little care about it, ruining everything and finding nothing of any value. But the arrival of Sir Rodney changed your mind? Sir Rodney's work was extremely promising, and it was good for the bath's publicity. So yes, I changed my mind. Was Spannendes. Mach mal einen Vorschlag, was ist denn spannend? Ich habe Resident Evil, Elden Ring, weil ich meine,
Jeder hat so eine unterschiedliche Messlatte, wo er sagt, das ist spannend, das ist langweilig, das ist lustig und sowas. Okay. Ich würde dann... Was? Jedwat? Was weißt du mit jedwat? Oder weißt du jetzt? Are you aware that Mr. Garrow is under a form of medication? Garrow? No. But I never liked that parasite. Do you believe him to be capable of murder? Well, he did have blood on him. Does that make him a murderer? Nur Blutverspiel ist zwar nicht direkt ein Mörder. Some melted silver was found inside the steam room brazier. Do you know where it came from? Silver? No. Oh, Champagner. Did you bring a bottle of champagne to the baths? Absolutely not. Sir Rodney did, I think. So, die Befragungen sind abgeschlossen. Oh mein Gott, so viele. Das ist zu viel Text am späten Abend. Ich überlege gerade. Ich könnte einen neuen Charakter. Ich bin jetzt zurzeit ziemlich weit in Elden Ring. Wär's dir oder euch da lieber, wenn ich den Charakter als von Anfang an neu spiele? Oder von der Stelle, wo ich jetzt bin, aus weiterspiele? Ich bin schon so ziemlich gut wie am Ende. Schweigen Silber und später sind die Silber. Was? Okay. Und später aus. Ich würde dann. Muss ich speichern? Wie konnte ich das nochmal speichern? Ich würde dann mal sagen, das hört sich komisch an beim Ohr. Ich verabschiede mich mal für heute. Ich überlege mir noch, ob ich dann heute noch einen kleinen Livestream zu Elden Ring mache. Wird aber dann nur so die halbe, für so zwischen 30, 60 oder 90 Minuten sein. Ja. Und ich würde dann sagen, ich bedanke mich erstmal ganz herzlich fürs Zuschauen. Und man sieht sich dann im späteren Stream wieder. Tschüss und bis später.